We are honored to be the guest of the King and His Excellency this afternoon to visit what we think is an amazing vision that he had created to be able to take water from the sea, water from the ocean, and now provide water for the irrigation to grow the vegetables and plants as well as the agriculture needed for the country as well as surrounding countries, as well as provide the drinking water, cleansing water for his citizens as well as tourists to be able to now participate in a clean environment. We are truly impressed with his vision, but more importantly, the implementation and the execution of this new plant. And so the United States is excited about being here, seeing the future. We know that water is part of the future, and to be able to provide it to his citizens is truly to be honored. Again, thank you so much. I want to also thank my good friend Mohammed for allowing us to be here at his expense as well as his invitation. زيارة كتمثل دفعة قوية واللي من خلالها قدمنا شروحات الوفد الامريكي على تعبئة ديال الموارد المائية غير اعتيادية اللي هذا مشروع الحمد لله اللي كان سيدنا الله ينصرو على الانطلاقه ديالو واللي اليوم كنشوفوا النتائج الاولى. اولا جا باش يزود اكادير الكبير بماء صالح للشرب تقريبا 200,000 متر مكعب يوميا وكذلك 200,000 متر مكعب للري. الماء صالح للشرب في يناير بدينا انطلاق استغلال المحطه. اليوم اكادير تقريبا 71% ديال الماء صالح للشرب من المحطه تحلية، وكذلك انطلقنا بعد انتهاء التجارب تزويد الشتوكه بالماء ديال الري واللي غيعطي دفعه قويه. اولا غيحافظ على الاستثمارات المهمه. نعرفوا ان منطقه الشتوكه هي اول حوض مصدر للبواكر على الصعيد الوطني، اكثر من 1,600,000 طن، تنمثلوا 85% من الصادرات الوطنيه. وكذلك واحد اليد العامله مهمه، اكثر من 250,000 يد عامله قاره. وكذلك غنحافظوا على الفرشه المائيه عبر استغلال اكثر من 90 مليون متر مكعب سنويا من المحطه.